Hola y buenos días. How are you? ¿Qué tal? Soy Ruth. Welcome to my channel, Spanglish Fantástico. ¿Qué es Spanglish? Bueno, hablo means I speak. Hablo inglés. I add un poco de español. Hablo Spanglish. I keep adding un poco más de español y gradualmente hablamos, and that's we speak, hablamos español. Paso a paso, step by step. See? Now this is paso número 4. First we had ¿Cómo te llamas? What are you called? Then we had ¿Qué haces? What do you do? ¿De dónde eres? Where are you from? Paso 4. Hablamos de la familia. So we need to start to comenzar. Necesitamos comenzar con un poco de vocabulario. Bien? Los padres are the parents. So you have el padre y la madre. Bien? And I'll put una lista de vocabulario in the description. So have a look at it. Los hijos are your offspring, your children. So that's different from los niños, which are anybody's children. Los niños. Los hijos are your children. See? So you have el hijo, the son, and la hija, the daughter. Just get used to how it sounds. Hijos, hijo, and hija. It doesn't sound like it looks on the page. H-I-J-O-S, hijos, H-I-J-O, hijo, and H-I-J-A, hija. So get used to los sonidos. Okay? Número 3 is los nietos. And I'm pulling a face because it sounds Russian. It means grandchildren. Los nietos. El nieto is the grandson. And la nieta is the granddaughter. Y finalmente, last piece of vocabulario, las mascotas. Las mascotas son los animales de compañía. They are the pets, the mascots de la casa, of the house. ¿Sí? De la casa. Bien. Recomiendo that you look in the description at el vocabulario for today, de la familia. There's un poco más en la descripción. I also recomiendo, that you know that you've learned 8 palabras for personas en la familia. So that you can say, okay, what were they? Madre, padre, hijo, hija, nieto, nieta, y las mascotas. Let's go into it. We've got the dog, el perro, and the cat, el gato. Okay, el perro y el gato. Bien. Know what you've learned, and then you can test yourself when you're away from your papel, away from your notas, and say, okay, what can I remember? And formar las conexiones en el cerebro. Es importante. Bien. Next up is un verbo. Un verbo es importante. It is tener, and that means to have. A tenant has the house. Tener. Es importante tener una familia. Tener means to have. ¿Sí? Está bien tener una familia. ¿Sí? I have is yo tengo. Por ejemplo, yo tengo una hija. I have a daughter. You have is tú tienes.
think of the three letters, T, N and S. Tienes. Tienes means you have. Tienes. Tú tienes. Then L is he. Él tiene. So that's a little bit like TNA. Él tiene. Or she has. Ella tiene. Or you have, when we're talking formalmente and we're using this word usted, which means you. Usted tiene. Bien. And then we're going to put together el vocabulario y el verbo para formar oraciones. They are sentences, oraciones, o preguntas, questions, y respuestas, answers. Okay? Y yo recomiendo that you put those 5 bits of verb, or 6, tener, yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, usted tiene. Put them on cards like this. So yo, you can include yo if you want to, or you can leave it out. No tengo means I don't have. Put it on a card like that. Or tú, you can leave in the tú, or you can take it out. It means the same. So tú tienes or tú no tienes. Put them on cards. And you can get cards from, if you click the link. These are, I think they're really nice. So this is 1,000 cards, and I use them con mis estudiantes to play, para jugar con las palabras. Okay, so now we can make lots and lots of sentences, and we've got them down on cards, and we can shuffle them around. So we can have, por ejemplo, tú no tienes un perro. And shuffle them around. See? Tú no tienes un perro. You don't have a dog. You see someone buying dog food. Tú no tienes un perro. Sí, mi madre tiene un perro. And I'm buying the dog food for her. Okay? So, imaginar, practicar, jugar, play. Jugar con las palabras. Okay? How many sentences can we make with these? We can make loads. Yo tengo un perro. Yo no tengo un perro. Tengo un perro. You could make it a question. Yo no tengo un perro. Yo tengo un perro. Making a question's just tone of voice en español. Okay, or por ejemplo, tú tienes nietos. So now we've got our pregunta, our question, y respuesta. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos, un hijo y una hija. ¿Tú tienes nietos? No, no tengo nietos. O sí, tengo 2 nietos, por ejemplo. ¿Tienes un perro? No, no tengo un perro. Mi madre tiene un perro. ¿Él tiene un perro? No, él no tiene un perro. So we're doing questions and answers. Make sure you know how to say them. Make sure you know what they mean. Make sure you play with them. Bien, lo importante when you want to aprender, when you want to learn, cuando quieres aprender español, lo importante es usar tu español. So we've got 2 parts that I want you to use today. First, la familia. When you see someone in your familia, don't say just hello, say hola, hola pareja, hello my partner, hola pareja. Perdón. Hola hija. Hola madre. See? Hola nieto. And just make that your word for that persona. And it'll come to you. And there's more in the description. Cuñada is sister-in-law. Y hermano is brother. The next thing is this word tener. Okay, so you can say, darling,
¿Tienes a tea towel, por favor? Or you could say when you greet your lovely little cat, you could say, "Oh, tengo un gato fantástico," or "Oh, tengo una perra fantástica." Okay, usar tu español so that it gets into la memoria. Eso. Esa es la idea. Bien. That's the end of la clase de hoy. Have a look in la descripción and come back pronto for otra clase de español conmigo, Ruth, de Spanglish Fantástico. Entonces, hasta pronto. Adiós.